Vaiyasaki Prabhu, thank you so much for coming here and leading our worship to Srimad Bhagavatam. Okay, when I sing Jai Radha Madhava, are people going to respond? Will I hear them responding? К сожалению, нет, потому что интернет-коннекшн не позволяет в унисон петь. Unfortunately not, because the connection does not allow for all of us to sing together. So I should just sing by myself? Да, мы будем петь выключенными микрофонами. So Okay. we will sing and we'll switch the mics off. Okay, I'm going to start singing. I don't know what you're going to be doing, but I'm going to just be singing, yeah? Yes. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Okay. Radhe, Hare Krishna. Hare Krishna. Apurva Preeti, is that you? It's me, yeah. Okay, so I'm going to begin by just chanting the mantras, and then we'll begin the class, okay? Окей. Сейчас мы прочитаем мантры благоприятные, потом начнем лекцию. Окей. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudirayet Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayesvabhadreshu Ashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Tyam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Bhaktir Bhavati Naistiki Om Jnanatimirandasya You can Jnananjana chant aloud Shalakaya to save time. We will follow you. Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachalam
Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Sri Gurun Dinutarinam Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from the Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 2, Shloka number 58. And this Canto 7 is entitled The Science of God. Very important canto. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 2, текст 58, и 7 песня называется «Наука о Боге». Это очень важная песня. So I'll just read the Sanskrit and then we'll do the word for words. Я сейчас просто прочитаю санскрит, потом повторим пословный перевод. Sri Hiranyakashipur Uvacha Bala Evam Pravadati Sarve Vishmita Chetasa Gyatayo Menire Sarvam Anityam Ayatotitam. Sri Hiranyakashipu Uvacha. Sri Hiranyakashipu said, Шри Хираньякашипу сказал, Bale, while Yamaraj in the form of a boy, пока мальчик, в образе которого был Ямараджа, Evam, thus, так, Pravadati was speaking very philosophically, говорил, давая философские наставления. Sarve, all, Все, Vishmita, struck with wonder, охвачены изумлением, Chetasa, their hearts, те, чьи сердца, Gyataya, the relatives, родственники, Menire, they thought, подумали, Sarvam, everything material, все материальное, Anityam, temporary, приходящее, Ayata utitam, arisen from temporary phenomena. возникшее из непостоянного. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод его божественной милости HG Vaiyasaki Swami Prabhupada. Hiranyakashipu said, while Yamaraj, in the form of a small boy, was instructing all the relatives surrounding the dead body of Suyagya, everyone was struck with wonder by his philosophical words. They could understand that everything material is temporary, not continuing to exist. Хираньякашипу сказал, пока Ямараджа в облике мальчика поучал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец. So this chapter, chapter 2 in the Canto 7 is a very, very interesting chapter. И это вторая глава 7 песни Шримад Бхагаватам, очень интересная глава. Throughout the chapter, Hiranyakashipu is the speaker. Всю главу рассказчиком является Хираньякашипу. And what he is speaking is related to Maharaj Yudhisthira by Narada Muni. И то, что он говорит, связано с Махараджей Юдхиштирой. So Narada Muni is explaining to Yudhisthira how Hiranyakashipu felt when he learned that Varaha had killed his brother Hiranyaksha.
И Нарада Муни объяснял Махараджа Юдхиштире, что чувствовал Хираньякашипу, когда Вараха убил его брата Хираньякшу. So Hiranyakashipu is expressing various feelings and emotions, and he's preaching to his relatives. И Хираньякашипу испытывает различные чувства и эмоции, он проповедует своим родственникам. So we're going to go through that in this class, but first let's look at Srila Prabhupada's purport. И мы в течение нашей лекции поговорим об этом, но сначала давайте посмотрим на комментарий Шрилы Прабхупады. So Prabhupada begins the purport by explaining how everything in the material world is temporary. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с объяснения того, как все временно в материальном мире. This is confirmed in Bhagavad Gita 2:18. Antavanta ime deha nitya shokya sharirina. The body is perishable, but the soul within the body is imperishable. Об этом говорится и в Бхагавад-гите 2.18. Антаванта имея дейха нитисёкта шаририна. Материальное тело бренно, но в нем находится вечная душа. Therefore, the duty of those advanced in knowledge in human society is to study the constitutional position of the imperishable soul and not waste the valuable time of human life in merely maintaining the body and not considering life's real responsibility. Поэтому разумным людям следует изучать природу нетленной души, а не тратить драгоценную человеческую жизнь лишь на заботу о теле. Цель нашей жизни не в этом. So here, Srila Prabhupada is speaking about the duty of the devotees. И здесь Шрила Прабхупада говорит об обязанности преданных. And he describes the duty of the devotees as those persons who are advanced in knowledge. И он описывает это как обязанности человека, усовершенствовавшего знания, разумного человека. And their duty is to instruct people to study the constitutional position of the imperishable soul. И обязанность состоит в том, чтобы изучать конституциональное положение, природу нетленной души. And we shouldn't waste our valuable time in our human life by just trying to maintain the body. И мы не должны тратить драгоценную человеческую жизнь лишь на заботу о теле. So this is what Prabhupada says is the duty of every devotee. We have to preach to other people and explain to them reality. И в этом заключается обязанность преданного, как это объясняет Шрила Прабхупада, что мы должны проповедовать и объяснять другим людям, какова реальность. We have to explain and share with people the knowledge of what is our real responsibility in the human form of life. Нам нужно проповедовать, делиться с другими тем знанием, в чем же заключается наша ответственность в рамках этой человеческой жизни. So now Prabhupada continues in the purport. He says, every human being should try to understand how the spirit soul can be happy and where the spirit soul can attain an eternal, blissful life of knowledge. И дальше Шрила Прабхупада пишет, каждый человек должен стараться понять, как сделать счастливой свою душу, как обрести вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. So it's very interesting. Prabhupada is saying that we should try to understand how we can be happy. И это очень интересная вещь, которую говорит Шрила Прабхупада, что нам необходимо понять, как нам стать счастливыми. The pure devotee has two considerations foremost in his preaching mission. И чистый преданный в своей проповеднической миссии прежде всего учитывает две вещи. Number one is to get people to chant the Maha Mantra
so that they gradually will become purified and begin to understand that they're not the body. Момент номер один. Необходимо подтолкнуть людей к повторению Харе Кришна Махамантры, чтобы они постепенно очистились и начали понимать, что не являются этим телом. And the second most important service of the pure devotee is to make sure that everybody is happy. И второе очень важное служение чистого преданного – это убедиться в том, что все счастливы. And Prabhupada explains here, we should inform people where they can attain a happy eternal life full of bliss and knowledge. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что нам необходимо дать людям знания о том, как сделать счастливой свою душу и как обрести жизнь, исполненную блаженства и знаний. So the real happiness, the real enjoyment of every living entity is engagement in devotional service. И настоящее счастье, настоящее блаженство, которое может получить живое существо, обретается, когда мы заняты в преданном служении. This gives satisfaction to the spirit soul, makes the spirit soul very happy. Это приносит истинное удовлетворение душе и делает ее счастливой. In the Bhagavad Gita, chapter 9, shloka number 2, Krishna says that those who are engaged in devotional service, then susukam kartum avyayam, everything they do is joyfully performed. И в Бхагавад-гите в 9 главе, в 2 тексте, Кришна говорит, что те, кто занимается этим, сусукхам картам авьяям, это практикуется с радостью. And I remember very clearly when Prabhupada taught me, he said, morose means Maya. И я очень четко помню, когда Шрила Прабхупада обучал меня, он мне говорил, угрюмый – это майя. If we're not happy, if we're morose, then we're in Maya. Если мы несчастливы, если мы угрюмые, это майя. Because when we're in devotional service, everything is joyfully performed. Потому что когда мы занимаемся преданным служением, все совершается с радостью. So Prabhupada is saying that every human being should try to understand this knowledge, how to be happy and how to go back home, back to Godhead. И Шрила Прабхупада говорит здесь, что каждый человек должен понять это знание о том, как стать счастливым и о том, как вернуться домой обратно к Богу. So in the next line of the purport, Prabhupada says, human beings are meant to study these subject matters and not to be absorbed in caring for the temporary body, which is sure to change. И в следующем предложении комментария Прабхупада говорит, предназначение человека постигать духовные истины, а не погружаться в заботы о бренном теле, которое ему все равно придется сменить. So as devotees, we're meant to study how to be blissful in devotional service. И предполагается, что преданные должны изучать то, как обрести блаженство в преданном служении. Because this is reality. This is our real eternal life and our real eternal responsibility as a human being. Потому что это реальность, это наша реальная жизнь, это наша реальная ответственность в этой человеческой жизни. And Prabhupada says that the temporary body is always changing, so we shouldn't be absorbed in just caring for that which is temporary and which is always changing. И Шрила Прабхупада говорит, что это тело изменчиво, поэтому не нужно тратить и погружаться в заботы о теле, которое изменяется и которое временно в конечном счете. And now in the next line of the purport, Srila Prabhupada explains why it's so important for devotees to study the spiritual subject matter of devotional service.
И в следующем предложении этого комментария Шрила Прабхупада объясняет, почему же так важно преданным постигать суть преданного служения. Prabhupada says, no one knows whether he will receive a human body again. There is no guarantee, for according to one's work, one may get any body from that of a demigod to that of a dog. И Прабхупада пишет, нет никакой гарантии, что в следующей жизни мы снова получим тело человека. В зависимости от нашей кармы мы можем родиться полубогом, а можем угодить и в тело собаки. So everyone should understand that according to our work, we get a particular body, and it can be either a demigod body or a dog body. И каждому необходимо понимать, что в зависимости от нашей кармы мы можем получить соответствующее тело, либо тело полубога, либо тело собаки. Because there is no guarantee that anybody is going to get a human body again. Потому что нет никакой гарантии, что все получат опять человеческое тело. That is up to Krishna. Krishna decides, or Yamaraj also decide what type of body you're going to get in your next life. You have no say in the matter. Это здесь решение за Кришной. Ну и Марадж, конечно, тоже решает, какое мы тело получим. У нас здесь никакого мнения на этот счет быть не может. But we can influence the Lord and Yamaraj to give us a favorable body by our execution of devotional service. Но мы можем повлиять на решение Господа или Ямараджа, чтобы они могли дать нам благоприятное тело за счет того, что мы выполняем преданное служение. So then, Srila Prabhupada quotes Srila Madhvacharya in this regard. И в этой связи Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Мадхвачарью. Aham mama bimanadi trayototam anityakam mahadadi yatotam cha nityachapi yatotita ashvatantra eva prakriti swatantro nitya eva cha yatarta bhutascha para eka eva janardanaha. Translation: only Janardana, the Supreme Personality of Godhead, is ever existing, but his creation, the material world, is temporary. Перевод. Только Джанардана, Верховная Личность Бога, существует всегда. Созданный материальный мир проявлен лишь на время. Therefore, everyone who is captivated by the material energy and absorbed in thinking, I am this body, and everything belonging to this body is mine, such a person is in illusion. Поэтому каждый, кто под влиянием материальной энергии думает «я, тело и все, что связано с ним, принадлежит мне», находится во власти иллюзий. Therefore, one should think only of being eternally a part of Janardana, and one's endeavor in this material world, especially in this human form of life, should be to attain the association of Janardana by going back home, back to Godhead. Поэтому мы должны считать себя вечными частицами Джанарданы, а не чем-то иным. И все наши усилия в этом мире, особенно если мы родились людьми, должны быть направлены на то, чтобы вернуться домой, в Царство Бога, и общаться там с Джанарданой. So in the shloka, we have Yamaraj who is speaking to the relatives of the dead body of Suyagya, and he has taken the form of a small boy. И в этой шлоке мы видим слова Ямараджа, который проповедует родственникам царя Суяги, приняв форму маленького мальчика. And all the relatives of Suyagya are struck with wonder by the wonderful philosophical words of the small boy. И все родственники царя Суяги поражены философскими речами маленького мальчика. And therefore they could understand that everything material is temporary, not continuing to exist. И так они могли понять, что все материальное временно и не может существовать постоянно. So this is
the essence of preaching. Preaching means communication. И такова суть проповеди. Проповедь значит коммуникация, общение. When we are communicating the tattva of bhakti yoga, then when we're successful, everyone understands that everything is material is temporary, and they become enlivened to take up spiritual life. И когда у нас получается передать суть бхакти-йоги другим, тогда другие могут понять временность материального и вдохновиться. So if we're preaching to someone and they're not convinced to take up spiritual life, it means that we haven't really communicated deeply into their heart. Если мы проповедуем кому-то, и они не убеждены в том, что нужно начать заниматься духовной жизнью, значит, мы недостаточно донесли эту идею до их сердца. So this is the essence of preaching. It's to communicate to the people who are hearing our message of eternal life and that they understand what we're saying. И суть проповеди состоит в том, чтобы донести до других наше послание о вечной жизни, и чтобы они поняли его. So in this chapter, everything that's being said here is being said by Hiranyakashipu, and it's related by Narada Muni to Maharaj Yudhisthira. И все, что было сказано в этой главе, говорится Хираньякашипу, и эта история рассказывается Нардой Муни Махараджи Юдхиштире. So when Hiranyakashipu realized that the Lord Vishnu, in the form of Varaha, had killed his brother, he was filled with rage and anger. Когда Хираньякашипу осознал, что Господь в образе Варахи убил его брата Хираньякшу, он преисполнился гнева и ярости. And thus he began speaking to his associates, the assembled demons. И тогда он начинает говорить своим спутникам, собравшимся демонам. And so before he speaks, he says, all of you hear me attentively and then act according to my words without delay. И перед тем, как он начал говорить, он сказал, собравшиеся, слушайте внимательно и поступайте согласно тому, что я вам сейчас скажу. So here again is the point of communication, that the demons will hear what Hiranyakashi says, and then they'll act according to his words immediately. И послушайте, это еще один момент в коммуникации, что демоны, собравшиеся, услышат Хираньякашипу, и они начнут немедленно действовать согласно его словам. So he begins by telling the demons that the demigods, who are his insignificant enemies, combined together to kill my dear brother Hiranyaksha. И Хираньякашипу начал свою речь с того, что наши незначительные враги, полубоги, собрались вместе, чтобы убить моего дорогого брата Хираньякшу. Then he says that Vishnu is supposed to be equal to everyone, the demigods and the demons. But in this time, being worshipped by the demigods, he has taken the side of the demigods and helped them to kill Hiranyaksha. И дальше он говорит о Вишну, который предполагается, что всегда беспристрастен ко всем, и к полубогам, и к нам, демонам. На этот раз встал на сторону полубогов, которые поклонялись ему, и помог им убить Хираньякшу. So Hiranyakashipu's first point is that Vishnu has given up his natural tendency of equality, equal to all, both demons and demigods. И Хираньякашипу, его первое утверждение заключается в том, что Господь Вишну предал свою беспристрастность, свою тенденцию относиться равно ко всем. And Hiranyakashipu says that although
Vishnu is the Purusha, the supreme person, he was influenced by Maya, and thus he assumed the form of a boar to please the demigods. И Хираньякашипу говорит, несмотря на то, что Вишну — это Пуруша, верховная личность, на него повлияла Майя, и поэтому он принял облик вепря, чтобы убить моего брата. And in order to please his demigod devotees, in the form of a boar, he killed my brother Hiranyaksha. И чтобы принести удовлетворение полубогам, он убил моего брата Хираньякшу. So then Hiranyakashipu says that I will sever Lord Vishnu's head from his body and with perfume drink the blood of his body. And in this way, I'll please my brother Hiranyaksha, who was so fond of sucking blood. И затем он говорит, что я снесу этому Вишну голову с плеч и буду пить кровь, которая хлынет из его тела, и угощу моего брата Хираньякшу, который так любил пить кровь. So here we see one of the qualities of the demons is they're not vegetarian. They kill and they love to suck the blood of their prey that are been killed. И здесь мы видим одно качество демонов, что они не вегетарианцы, они пьют кровь своей жертвы после того, как убили ее. So now Hiranyakashipu gives an example. He gives a metaphor. И сейчас Хираньякашипу приводит пример, такую метафору. When the root of a tree is cut and the tree falls down, then all the branches and twigs, they automatically dry up. Ветви срубленного под корень и поваленного на землю дерева очень скоро засыхают. So similarly, when I kill Vishnu, for whom the Vishnu is the life and soul of the demigods. So when I kill Vishnu, then all the demigods will lose the source of their life and they will wither away. И когда я убью это Вишну, который является жизнью и душой всех полубогов, полубоги лишатся источника своей силы и зачахнут непременно. So this is his proposition to the demons. И это противоположность демонам. Now he's going to tell them what to do. Такова их позиция. И сейчас он начинает им говорить, что же делать. He says, while I'm engaged in killing Vishnu, all you demons go down to planet Earth and begin a Kshatriya Dharma. And begin a Kshatriya government. И затем он начинает говорить, что я займусь тем, что я убью Господа Вишну, а вы, полубоги, тем временем отправляйтесь на землю и создавайте кшатрийское правительство. So on planet Earth, there's a Brahminical culture and a Kshatriya government, dharmic. Точнее, на земле дармичное кшатрийское правительство, и на земле процветает браманическая культура, и правят кшатри. So these people, the Kshatriyas and the Brahmanas, they're always engaged in Vedic study, vows, charity, austerity, and sacrifice. So you destroy all these people. И эти люди, кшатрии и браманы, всегда предаются аскезе, изучают веды, исполняют религиозные обеты, дают пожертвования, и демоны, уничтожьте всех этих людей. So Hiranyakashi is saying that Lord Vishnu is the reservoir of all dharmic principles. He's a shelter of the demigods. And when the Brahmanas are killed, then no one will exist to encourage the Kshatriyas to perform yajna. И Хираньякашипу здесь говорит, что Господь Вишну является источником всей дхармы, он покровитель полубогов, и если погибнут браманы, если будут они уничтожены, то не будет кого-то, кто бы вдохновлял кшатриев на то, чтобы совершать яги. And the Kshatriyas, when they do yajna,
the benefits all go to the demigods. So when the Kshatriyas are prevented from doing yajna by the demons, then the demigods will not get the benefit of the yajna and automatically they will die. И затем он говорит, что если кшатрии не будут вдохновлены на то, чтобы совершать ягью, а когда кшатрии совершают ягью, полубоги получают благо. Если кшатрии не будут совершать ягью, то полубоги будут лишаться их подношений, и тогда полубоги очень скоро расстанутся с жизнью. So here Hiranyakashipu is telling the demons to destroy Dharma, Bhagavat Dharma. И здесь Хираньякашипу снова говорит демонам, чтобы они уничтожили Бхагават-дхарму. And where they should go to destroy this Bhagavat Dharma, he says, he'll tell. И куда же им пойти, чтобы уничтожить Бхагават-дхарму? И он говорит. So Bhagavat Dharma is established wherever there is cow protection and protection of the Brahmanas, and wherever the Vedas are studied according to Varnashram Dharma. И Бхагават-дхарма пребывает там, где люди заботятся о коровах, браманах, где изучают веды, основываясь на принципах Варнашрама-дхармы. So he say, you go there where cows and brahmanas are protected, where Vedas are being studied, and you set fire to those places and cut the roots from the trees there, which are the source of life. И он говорит, отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и браманах, где изучают веды, устраивайте там пожары, вырубайте деревья под корень, которые даруют людям жизнь. So the demons were very happy hearing this because they're very fond of performing disastrous activities against all living entities. И демоны исполнились большой радости, когда это услышали, потому что демоны любят устраивать всякие бедствия и катастрофы людям. So the demons came to earth on the instruction of Hiranyakashipu, and they set fires to all the cities, the villages, the pasturing grounds of the cows, the gardens, agricultural fields, and the forests. И демоны пришли на землю, они стали устраивать пожары в городах, в деревнях, в лесах, в коровьих загонах, в родниках, на пастбищах, на полях. They burned the ashrams of the rishis and yogis. Они сжигали ашрамы, риши и йогу. They set fire to all the important mines that were producing valuable gems and metals. Они сжигали рудники, которые производили ценные металлы и драгоценные камни. And they burned all the villages and agricultural land and wherever the cows were being protected, and to create havoc for the cowherd men. Они сжигали деревни, сжигали сельскохозяйственные поля и поселения пастухов, которые заботились о коровах. So being disturbed by the demons, all the people had to protect themselves, so they didn't have time to continue the activities of Vedic culture. И терзаемые демонами люди сосредоточились на том, чтобы защитить самих себя, и поэтому перестали совершать те действия, которые предполагает их культура. Because Vedic culture means to performing yajna, and the results of the yajna goes to the demigods. Потому что ведическая культура состоит в том, чтобы совершать ягью, и ягья предлагается полубогам. So the demigods became very disturbed by this. И полубоги были очень обеспокоены этим. And now the people, they left their residences and began wandering on the planet to flee, protect themselves from all these disasters. И люди начали выходить из своих домов и начали бежать, чтобы защитить себя от всех этих бедствий.
So while this was going on, while the demons were destroying everything on planet Earth, Hiranyakashipu performed the ritualistic observances for the death of his brother Hiranyaksha. И почему же все это начало происходить? Почему демоны начали разрушать все на Земле? Потому что Хираньякашипу совершал ритуал посмертный для своего брата. So even though Hiranyakashipu is a great demon, we can see that he has knowledge and he also performs ritualistic observances and he also has affection and love for his family members. И мы видим здесь, что Хираньякашипу, он хоть и демон, но он обладает знанием, и он совершает необходимые ритуалы, и у него также есть привязанность к своим членам семьи. So Narada Muni explains to Maharaj Yudhishthir that Hiranyakashipu was very angry, but he knew how to act according to the time, place, and circumstances. И Нарада Муни объясняет Махараджа Юдхиштире, что Хираньякашипу хоть и был страшно разгневан, он знал, как действовать в соответствии со временем, местом, обстоятельствами. Now, Diti was the mother of Hiranyaksha and Hiranyakashipu. So Diti was very, very upset and by the death of her son Hiranyaksha. И Дити была матерью Хираньякашипу и Хираньякши, и Дити была очень расстроена смертью своего сына Хираньякши. So Hiranyakashipu wants to console his mother for her anxiety of losing her son Hiranyaksha. И Хираньякашипу хотел утешить свою мать и избавить ее от горя потери своего сына Хираньякши. So the first thing Hiranyakashipu says to Diti is, "My dear mother, don't lament for the death of your son because he was a great hero, and a hero's death in front of his enemy is glorious." И первая вещь, которую он сказал своей матери: «Дорогая мать, не стоит скорбеть о смерти Хираньякши, ибо Хираньякша был великим героем, а для героя погибнуть в сражении с врагом – это славная смерть». And then Hiranyakashipu explains to Diti that the living entity, the spirit soul, has no death. И затем Хираньякашипу начинает объяснять своей матери, что живое существо – это душа, которая не умирает. So Hiranyaksha, he's also eternal and inexhaustible as the spiritual being within the body. И Хираньякашипу – это также душа неистощимая, которая находится в теле. So now that he's free from the material contamination of thinking that he's the body, he can go anywhere in the material or spiritual worlds. И сейчас эта душа не осквернена материей, представлением о том, что это тело, и она может отправиться в любую часть материального или духовного мира. Now, as a spirit soul, Hiranyaksha is fully aware that he's completely different from the body. И сейчас Хираньякша, как душа, обладает полным знанием того, что он отличен от этого тела. But because he was misled into thinking that he was the body and thinking that he was a demon, he performed such horrible activities, and thus he is subject to the laws of karma. Но так как он был сбит с толку неверным представлением о том, что он есть это тело, что он демон, поэтому он встал на этот путь, совершал ужасные поступки и поэтому подвержен законам кармы. So, because of our independence, our minute independence, the spirit soul is always obliged to accept subtle and gross bodies created by the material energies, and thus be subjected to material happiness and distress. И поскольку душа обладает независимостью, пользуется независимостью, ей приходится получать тонкие грубые тела, создаваемые материальной энергией, и испытывать в материальном мире так называемое счастье и горе.
So in this way, Hiranyakashipu is trying to console his mother, Diti. И таким образом Хираньякашипу пытается утешить свою мать Дити. And he says that when the mind is agitated by the movements of the modes of material nature, the spirit soul, although freed from all the different phases of the subtle and gross bodies, thinks that he has changed from one condition to another. И он говорит, подобно тому, как ум обусловленной души возбужден материальной природы, хотя она не имеет ничего общего с изменениями тонкого и грубого тела, она думает, будто она переходит из одного состояния в другое. So Hiranyakashipu is explaining to his mother Diti that all of us are in this bewildered state, and we're accepting one body, our body and our mind to be ourselves. И Хираньякашипу таким образом объясняет своей матери, что мы все пребываем в заблуждении в том плане, что мы думаем, что это тело и этот ум — это мы сами есть. And therefore, we consider some people to be our relatives and other people to be outsiders based on the body. И поэтому мы одних людей считаем своими родственниками, а других чужими людьми, основываясь на этом теле. And thus, due to this misconception that we're the body, we either suffer or enjoy. И подобное заблуждение, неправильное представление о том, что это тело, заставляет нас страдать или наслаждаться жизнью. And the conditioned souls must take birth in different species and work in different types of consciousness, thus always creating new bodies. И такая душа вынуждена рождаться в разных видах жизни и действовать в разном сознании, таким образом создавая в себе все новые и новые тела. And this situation of continued material life, body after body, is called samsara. И этот круговорот материального бытия, одно тело за другим, называется самсарой. So Hiranyakashipu is explaining to Diti that birth, death, lamentation, foolishness, anxiety, they're all due to such material considerations based on the body. И Хираньякашипу объясняет Дити, что рождение, смерть, скорбь, глупость, беспокойство — это все плоды телесных представлений о жизни. Therefore, Hiranyakashipu concludes to his mother, sometimes a living entity gets the proper understanding and sometimes again falls to a wrong conception of life, thinking they're the body. И Хираньякашипу подводит итог, что порой живое существо возвышается до истинного понимания вещей, а порой снова падает в эти заблуждения. And in making this explanation to Diti, his mother, Hiranyakashipu then gives an example about the discourse between Yamaraj and the friends of the dead person when Yamaraj was a boy. И Хираньякашипу тогда приводит в пример историю о том, что говорил Ямараджа родственникам умершего человека, как маленький мальчик. And the boy, Yamaraj as the boy, he tells the story of a Kulinga bird who lamented for the passing of his wife. И Ямараджа в облике мальчика приводит в пример историю о птице Кулинге, который скорбил о потере своей жены. So therefore, after telling this story, Yamaraj, in the form of the boy, tells everybody, all the relatives, that of the queens of the because the king, in other words, the young boy is speaking to the queens of the hero who has died. И тогда этот маленький мальчик, закончив рассказывать историю, начинает обращаться к его родственникам, ну, в основном к царицам,
То есть этот маленький мальчик обращался к царицам, к женам погибшего героя. So basically what Yamaraj in the form of the small boy is telling the queens that all of you are foolish, that you lament for the death of your husband, but you don't see your own death. И Ямараджа им говорил, что, дорогие царицы, вы все глупы, что вы скорбите о смерти своего мужа. So the young boy, Yamaraj, says that due to a poor fund of knowledge, the queens don't know that even if you lament for your dead husband for hundreds of years, you'll never get him back alive. И Ямараджа говорит, что эти глупые царицы могут сотни лет скорбить о смерти своего мужа, но так они его к жизни не вернут. And in the meantime, while you're lamenting for your dead husband, your own lives will be ruined. И пока вы будете скорбеть о смерти своего мужа, вы разрушите свою собственную жизнь. So in this shloka that we're studying today, Hiranyakashipu is coming to a conclusion of everything that he has told previously. И в этой шлоке, которую мы изучаем сегодня, Хираньякашипу подводит итог тому, что он прежде рассказал. That while Yamaraj, in the form of the small boy, was instructing all the relatives surrounding the dead body of Suyadya, everyone was struck with wonder by his philosophical words. They could understand that everything material is temporary, not continuing to exist. И Хираньякашипу говорит, пока Ямараджа в облике мальчика получал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец. So that is Hiranyakashipu's preaching to his mother and the relatives of who are mourning for the death of Hiranyaksha. И такова проповедь Хираньякашипу своим родственникам, своей матери, которые скорбят о смерти Хираньякши. And Diti and the other queens could understand everything that Hiranyakashipu was saying. They could understand that everything material is temporary. И таким образом дети и другие родственники, которые слушали Хираньякашипу, смогли понять, что все материальное не вечно и все в этом мире временно. So in the beginning of this class, I said that this was a very interesting shloka. И в начале нашей лекции я сказал, что эта шлока очень интересная. Because while we all know that Hiranyakashipu was one of the biggest demons ever to come to earth, he was also a very expert preacher. И здесь мы видим, что Хираньякашипу, хоть мы все знаем, что он один из самых страшных демонов, которые когда-либо приходили на Землю, он был в то же время очень хорошим проповедником. He could communicate his philosophy so expertly that everybody could understand and act accordingly. Он смог донести эту философию так, чтобы это стало всем понятно, и что все начали действовать соответствующим образом. So how does this shloka relate to us, the devotees of ISKCON? И как же эта шлока относится к нам, преданным Искон? We should understand that everything material is temporary and not engage in giving too much energy to that which is temporary. И нам необходимо понять, что все временно, и мы не должны вкладывать много энергии в то, что временно. We should give all our energy to that which is eternal, to that which is permanent. Нам необходимо вкладывать свою энергию в то, что вечно и постоянно. Therefore, I'm going to repeat Prabhupada's last sentence in this shloka. I'm sorry, this Prabhupada's last sentence in this purport. I'm going to say it one more time.
И поэтому мы еще раз прочитаем предложение Шрилы Прабхупады, последнее в этом стихе. Нет, не в этом стихе, а последнее предложение комментария мы сейчас прочитаем. So here is Prabhupada's conclusion. И таков вывод Шрилы Прабхупады. One should only think of being eternally a part of Janardana, and one's endeavor in this material world, especially in the human form of life, should be to attain the association of Janardana by going back home, back to Godhead. Мы должны считать себя вечными частицами Джанарданы, а не чем-то иным. И все наши усилия в этом мире, особенно если мы родились людьми, должны быть направлены на то, чтобы вернуться домой в Царство Бога и общаться там с Джанарданой. So this is Prabhupada's instruction to us again and again and again. We focus our attention on devotional service, and the end of this life, we go back home, back to Godhead. И таково наставление Шрилы Прабхупады, которое повторяется снова и снова, что нам необходимо сосредоточиться на преданном служении, и в конце жизни мы сможем отправиться домой обратно к Богу. Our goal, when Prabhupada was here, the goal of every devotee in ISKCON was to go back home, back to Godhead in this life. И когда Шрила Прабхупада был здесь, цель каждого преданного ИСККОН была вернуться домой обратно к Богу уже в этой жизни. And now I see that 50 years later, not everybody has that fixed goal that we're going back to Godhead in this life. И сейчас, 50 лет спустя, я вижу, что не у всех преданных поставлена цель вернуться домой обратно к Богу в этой жизни. But Prabhupada always wanted us to be fixed on the goal that we're going back home, back to Godhead in this life. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы сосредоточились на этой цели, вернуться домой обратно к Богу в этой жизни. He spoke this to me personally. He said, finish up your business in the material world in this life and go back home, back to Godhead now. That's what he said. In this life, go back home, back to Godhead. И Шрила Прабхупада мне лично сказал, сворачивай удочки в этом материальном мире, все свои дела бросай и отправляйся домой обратно к Богу уже в этой жизни, вот прямо сейчас. And if we accept this instruction of Srila Prabhupada, that is a recipe for success. И если мы примем это наставление Шрилы Прабхупады, то таков будет рецепт успеха. But if we think, oh, I'm not qualified, maybe the next life, I don't know, I have so many excuses for not going back to God in this life, that mentality is a recipe for failure. И если мы думаем, что нет, мы такие неквалифицированные, у нас не получится вернуться домой обратно к жизни, обратно к Богу в этой жизни, и если у нас будет много оправданий, чтобы не делать этого, то таков будет рецепт нашего поражения. And this recipe for failure is based on another misconception. И этот рецепт поражения основан на еще одном заблуждении. And that misconception is that we are qualified, that I have to be qualified to go back to Godhead. Это заблуждение состоит в том, что нам, чтобы вернуться домой обратно к Богу, нужно быть квалифицированным. In ISKCON, we have this mentality of being qualified to do anything or everything. И в ИСККОН у нас присутствует этот менталитет, чтобы для того, чтобы делать то или другое, нам надо обладать квалификацией для этого. But what the Shastras teach, what Lord Chaitanya teaches, and what Srila Prabhupada taught us was that no one is qualified, but we have to be deserving. You may be unqualified, but you're deserving. Then you can go back home, back to Godhead. И чему нас учит Шастры, чему нас учит Господь Чайтанья, чему нас учит Шрила Прабхупада, так тому, что никто не обладает квалификацией, но можно заслужить это. То есть вы можете быть неквалифицированными для того или иного, но вы можете своими действиями заслужить то, чтобы это получить.
Because no Vaishnava ever thinks I am qualified. Потому что ни один вайшнав не думает про себя, что он квалифицированный. Prabhupada never felt I am qualified. Прабхупад никогда не чувствовал себя, что я вот такой квалифицированный. The Vaishnava is the most humble. Trinada Pisunichena, Tarori Vasihishna, Amanina Manadena. He's never thinking I'm qualified, but he's thinking that others are qualified. И вайшнав очень смиренный, он никогда не думает, что я самый квалифицированный, он думает, что другие обладают квалификацией. We see others as qualified because I see myself as Das, Anudas, and I see everyone else as Prabhu, as my master. И мы думаем, что другие обладают квалификацией, потому что про себя мы думаем, что мы даса, анудаса, а другие являются прабху, нашими господами. So we don't think that I'm qualified, but you should act in such a way, always performing devotional service, always thinking of the Lord, that you're deserving. You tried your best. И мы можем думать, что мы не квалифицированы, но тем не менее мы должны заслужить это, думая о Господе, служа Господу. Now, I can go on speaking for another hour about this, about being deserving, but time has, we've already been speaking for an hour. So let me stop at this point to see if anyone has any questions. И можно было еще час рассказывать про то, что значит заслужить, но я уже говорю целый час, поэтому давайте сейчас на этом моменте остановимся и посмотрим, есть ли у вас вопросы. Огромное спасибо, дорогой Vaiyasaki Прабху, за очень интересную лекцию. So thanks a lot to Vaiyasaki Prabhu for this very interesting class. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, комментарии или дополнения, вы можете нажать на кнопку «Поднять руку», мы вам включим микрофон. Можете перевести. Dear devotees, if you have any questions, you can click on raise your hand and ask the question. Да, вот Матаджи Катрин поднимает, но так как я ведущий, у меня первый вопрос. So Mataji Katrin raises her hand, but as I am the leader, I have a question. Okay. Vaiyasaki Прабху, вы сегодня в конце сказали, что во времена Шрилы Прабхупады у всех, у вас было очень твердое убеждение и также стремление вернуться обратно домой к Богу в этой жизни. И была уверенность такая. So at the end of your class, you mentioned that at the times of Srila Prabhupada, all of you had were convinced that we need to go back home, back to God at this lifetime, and you were very fixed on that goal. Также вы поделились своим личным письмом или указанием Шрилы Прабхупады, адресованным вам лично, что в этой жизни заканчивайте свой бизнес и возвращайтесь обратно домой к Богу. Also, you shared your personal instruction for Srila Prabhupada to finish up your business and go back home, back to God. И также вы сказали, что сейчас такого настроения нет. У людей есть сомнения. And you also said that now people don't have such an instruction in mind, they have doubts. И в чем причина? В чем причина? И если мы увидим эту причину, то как мы можем это устранить? Что нужно привнести? And why is that? Or what's the reason? And if we will determine the reason, what to do, how to eliminate it. So the question is how to eliminate doubts?
Вопрос в том, как устранить сомнения. Да. You're right. Okay. Well, Arjuna, he also had doubts in the Bhagavad Gita. Итак, у Арджуны в Бхагавад-гите тоже были сомнения. And it was based on the bodily conception of life. И эти сомнения были основаны на телесной концепции жизни. On the other side of the battlefield, he saw his relatives, his grandfather, his teachers, and he was thinking that they're my relatives, they're very dear to me. If I kill them, this will be adharma. И по другую сторону на поле боя он увидел своих родственников, своих друзей, тех, к кому он был привязан, и он думал, что если я сейчас буду их всех убивать, это будет адхарма. Therefore, Krishna, I don't want to suffer the reactions of bad karma from this adharmic activity of killing relatives. Therefore, I shall not fight. И Арджуна говорит, что я не хочу страдать от кармических последствий того, что я совершил такую адхарму, что я убил своих родственников, поэтому, Кришна, я не буду сражаться. So then Krishna preaches to Arjuna that you're not the body, they're not the body. You can't kill them, they can't kill you. Life goes on in different forms. In other words, Krishna gives the same instruction in the Gita that we just heard Hiranyakashipu give to his mother Diti. И Кришна начинает давать Арджуне наставление, что ты не являешься этим телом, они не являются этим телом, ты их не можешь убить, они не могут тебя убить. Жизнь продолжается, она принимает различные формы, все не заканчивается здесь. И, по сути, Кришна дает в Бхагавад-гите то же самое наставление, которое мы прочитали сегодня, то же самое наставление, которое Хираньякашипу дает своей матери Дите. So then Arjuna says to Krishna, please slay these demons of doubt. Arjuna refers to these doubts as demons, and he says, oh, Madhusudana, you slay these demons of doubt in my mind. И Арджуна обращается к Кришне: Кришна, пожалуйста, убей этих демонов сомнений. Он называет сомнения демонами, он называет Кришну Мадхусуданой, что Кришна Мадхусудана, тот, кто убивает демонов, и сомнения — это тоже демоны. Убей, пожалуйста, демонов моих сомнений. So we can also follow in the footsteps of Arjuna and say the same prayer as Arjuna did. Oh, Krishna, please slay these doubts in my mind that I'm not going back to Godhead in this life. И мы можем также обратиться к Кришне с такой же молитвой, с которой обратился к нему Арджуна, что «О, Кришна, пожалуйста, убей демонов моих сомнений, что я не могу прийти домой обратно к Богу в этой жизни». So in this shloka, it states that the queens, the relatives who were Hiranyakashipu who were speaking about, they could understand that everything material is temporary. We should also understand that everything material is temporary. И здесь в этой шлоке, которую мы сегодня прочитали, говорится, что царицы, к которым обращался Хираньякашипу, смогли понять, что все материальное не вечно, и нам тоже точно так же необходимо понять, что материальное не вечно. So, Prabhupada, in the purport, we have to consider life's real responsibility. And that real responsibility in the human form of life is to go back home, back to Godhead. That's what Prabhupada states in the purport. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что нам необходимо принять реальную ответственность в этой человеческой форме жизни, постигать духовные истины. Every devotee has to study the subject matter of the spirit, soul, and the body, and how to go back home, back to Godhead. This is the subject matter meant for studying by devotees. И предназначение человека постигать суть, постигать духовные истины, а не заниматься этим телом и возвращаться домой обратно к Богу. Это таково предназначение преданного, такова его ответственность. So I want to make the point that when Prabhupada told us to go back home, back to Godhead in this life, just follow my instructions. I guarantee you'll go back home, back to Godhead. We fully understood it and accepted it.
И я хочу сейчас сказать о том, что когда мы получили наставление Шрилы Прабхупады о том, что нам нужно отправиться домой обратно к Богу в этой жизни, и мы приняли это и поняли. Everything else in the material world is temporary and has very limited value. И все в этом материальном мире временно и обладает довольно ограниченной ценностью. So when I was saying that when Prabhupada was here, we were all convinced that we're going back to Godhead in this life because Prabhupada convinced us. И когда я говорила о том, что мы все были убеждены, что в этой жизни нужно возвращаться домой обратно к Богу, мы были убеждены, потому что Прабхупада нас убедил. If I have doubts, I should ask myself, why am I not convinced that I have to go back home, back to Godhead? What is my problem? И когда у меня появляются сомнения о том, что я не могу вернуться домой обратно к Богу в этой жизни, мне нужно спросить себя, почему же меня это не убеждает, в чем моя проблема? So the problem may be several. Number one, maybe I'm not hearing Srila Prabhupada. Maybe I'm not studying his books. И проблем может быть несколько. Первое может заключаться в том, что я не слушаю Шрилу Прабхупаду, потому что недостаточно читаю его книги. Number two, maybe I'm chanting the Maha Mantra with too many offenses. I have to stop the offensive chanting. I have to reduce that as far as possible. Вторая проблема может быть в том, что я воспеваю Харе Кришна Махамантру с слишком большим количеством оскорблений, и нам нужно уменьшить, нам нужно прекратить оскорбительное повторение и уменьшать количество тех оскорблений, которые мы совершаем. And number three, perhaps I'm still maintaining material attachments. Even after hearing so many instructions on this matter, I'm still attached to material life. И третья проблема может быть в том, что, несмотря на то, что мы получили множество наставлений на эту тему, мы все еще сохраняем материальные привязанности. So Prabhupada made us understand these things. И Прабхупада помог нам эти вещи понять. And we went out and we executed devotional service without any doubts, without any questions, 100% convinced. И, услышав это, мы пошли выполнять преданное служение без каких-то сомнений, без каких-то вопросов. Мы просто шли и делали. That did not mean that we were qualified to go back home, back to Godhead. All that meant was that we were now deserving to go back home, back to Godhead, because we were convinced by the orders of the spiritual master. И мы не думали о том, что мы стали квалифицированными для того, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Но мы заслужили то, что мы вернемся домой обратно к Богу благодаря тому, что мы приняли наставление своего духовного учителя. So I hope that was helpful. Did I answer your question? Я Yes. надеюсь, что это было полезно. Ответил на ваш вопрос. Да, у меня есть еще вопрос, но сперва дадим возможность другим задать вопрос. Также хочу спросить, сколько еще мы можем оставаться с вами и задавать вопросы? I have another question, but first let other devotees ask their questions. And I also wanted to ask, how much time do we have here to ask questions and be with you now? Thank you. How much time is left? How much time do I have? Yeah. Oh, I have all kinds of time. Unlimited Время time. мира. А вы где сейчас? Во Вриндаване? Where are you? In Vrindavan? Yeah, in Vrindavan, yes. Great. Вриндаван. Матаджи Катрин, задавайте ваш вопрос. Харе Включайте Кришна. камеру. Также, дорогие преданные, включайте камеры, если возможно. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня как раз вопрос будет касательно вот того, что вы сказали, как заслужить, это уже другая тема, да?
Я не знаю, если вот у меня логика правильно будет развита, можно вкратце, да, вот, скажем так, озвучить. То есть заслужить квалификацию — это значит вот наше служение слуге, слуги. И то есть мы должны развить хоть какие-то качества, хоть в какой-то степени, которые позволят нам, скажем так, говорить на языке духовного мира, чтобы мы туда смогли отправиться. А следовательно, ну, вернее, вот этих качеств, их же очень-очень много, и, в принципе, развить их в полной мере — это, в принципе, для человека нереально. А следовательно, вопрос в том, какие главные качества в себе мы должны все-таки развивать для того, чтобы заслужить эту квалификацию, попасть в духовный мир. Okay, my question is on that point that we should deserve to go back home, back together. And if my logic is right, I'll just put it short. We just deserve going back home, back together by serving the servant of the servants of the servants. And to do that, so we have to develop some qualities to some extent to be able to speak the language of the spiritual world to get there. But there are so many qualities, and to develop them fully, that's hardly possible for a human being. So my question is that what are the main qualities to develop for a devotee? What are the main qualities that a devotee has to have in order to deserve to go back home to Godhead? Is that your question? Ваш вопрос в том, что какие главные качества нужно развить преданному, чтобы заслужить, как вернуться домой к Богу. Да. Yes. Okay, very good. So the first quality is Shraddha, trust. We have to completely trust Krishna and trust Prabhupada. И первое качество, которое нам нужно развить, это шрадха, это доверие. Нам нужно полностью довериться Кришне и довериться Шриле Прабхупаде. And we develop that trust in Krishna in various ways. Let me explain. И мы развиваем доверие к Кришне разными способами. Давайте сейчас объясню. Number one, by chanting the Maha Mantra. Первое, благодаря воспеванию Махамантры. So that the consciousness becomes more and more purified. Таким образом, наше сознание больше и больше очищается благодаря этому. Number two, that we perform devotional service more and more, and indriya tripti, sense gratification, less and less. И второе, что мы начинаем совершать преданное служение больше и больше, и все меньше и меньше посвящать удовлетворению чувств. Number three, studying the Shastra, the books that Prabhupada has given us. Study them, read them. You know how to study. You all went to school. You all know how to study. You studied those nonsense books. Now you study Prabhupada's books, the Shastra. И третья вещь, необходимо читать книги Шрилы Прабхупады, их необходимо изучать, посвящать этому свое время. Вы все знаете, как изучать, вы все учились в школе, вы все это умеете, изучать книги, вы изучали всякий бред раньше до этого, и вы знаете, как учиться, поэтому берите, изучайте эти книги. And number four, don't pay any attention to the doubts. The doubts are demons. Don't give them any time. И четвертая вещь, не обращайте внимания на сомнения. Сомнения — это демоны, не давайте им времени никакого. And then the last instruction, number five, is you should be convinced, and you already are convinced. You came, you joined the movement, you're following the principles, you're already convinced
You're living, your life has changed. Don't worry about what the mind is saying. It's only illusion. It's Maya. Don't pay any attention. You're on the right path. You're already deserving. И пятый момент в том, что нам нужно быть убежденными, нам нужно обрести убежденность, а нас уже убедили, мы присоединились к этому движению, мы изменили свою жизнь, мы начали повторять мантру, мы начали следовать принципам, и мы уже таким образом заслуживаем, мы убеждены. So if you follow these 5 points, you should be okay. You should be making regular advancement and be convinced about going back home, back to Godhead. И если вы этим 5 вещам следуете, то у вас все хорошо будет, вы будете постепенно продвигаться, и вы сможете прийти домой обратно к Богу. Was that helpful? Yes, Это yes, было полезно? thank you. Yes, it was helpful. Пожалуйста, Браджа Рани, Браджа Деви или Александр. Новый Джаганат. Включайте микрофон. Также камеру. Харе Кришна. Харе Кришна. Примите поклоны смиренные. Меня слышно нормально? Да, слышно, видно. Ага. Vaiyasaki Прабху, хотела поблагодарить вас за то, что вы сделали акценты на этих, как вы сказали, что у нас забываются вот эти моменты, что мы хотим вернуться к Богу, но я хотела поблагодарить за то, что вы сделали акцент на Святое Имя. Вот, может, перепишите. Dear Vaiyasaki Prabhu, thank you very much. I'm very grateful that you reminded us that we are forgetting that we need to go back home, back to Godhead. But also, I'm very grateful that you emphasized the holy name. Потому что, может быть, у вас там, у нас в России, по крайней мере, я с России, с Владивостока, это тоже как-то замыливается, то, что надо распространять славу Святого Имени. Не везде, не всегда, но все-таки что-то мы куда-то в другое место уходим, а вот именно славу Святого Имени мы чуть-чуть прекращаем нести как личность. То есть общество ятра состоит из многих людей, да, может быть, есть Харинама, может быть, есть Санкиртана, но мы как ячейка этой ятры, да, как один преданный, да, в ятре, мы вот это забываем, что мы каждый должны нести Святое Имя, а не только в кучке. Спасибо. Because in Russia, I'm from Vladivostok, and it seems to me that we are sometimes forgetting that we need to spread the glory of the holy name as a community. Well, as a community, we may have Harinam and Sankirtana, but as an individuals, we are not thinking of spreading the glories of the holy name all the time. So we're sometimes forgetting, that seems to me. So the reason that you're not thinking of spreading the glories of the holy name all the time is that you're not being inspired. We need inspiration. Причина в том, что вы постоянно не думаете о том, чтобы распространять славу Святого Имени, в том, что вы не вдохновлены. Нам всегда нужно вдохновение. And inspiration comes from the association of advanced devotees. А вдохновение приходит от общения с возвышенными преданными. So we should always associate with advanced devotees. And the most advanced devotee is Srila Prabhupada. And we can associate with him through his books. И чтобы оставаться вдохновленными, нам нужно общение с возвышенными преданными, и нам нужно постоянно получать это общение, особенно общение с самым возвышенным преданным, со Шрилой Прабхупадой. И общение со Шрилой Прабхупадой мы можем получать в его книгах, нам нужно читать его книги. And we can get inspiration from Krishna by associating with Radha and Krishna, by chanting their holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, chanting the holy name with feeling, with devotion. This is how we associate with the Lord and get inspired by Radha and Krishna.
Еще мы можем обрести вдохновение, общаясь с Радой и Кришной посредством воспевания святого имени. И нам нужно воспевать с чувством, с преданностью, и таким образом мы сможем получить вдохновение. Is that helpful? Полезно было. Да, Харе Кришна. Спасибо. Я хотел спросить, вы сегодня 2 раза упомянули, как мне показалось очень важным. Первое, что вайшнав никогда не считает себя квалифицированным. И второе, то, что в ИСКОН есть концепция, что мы должны стать квалифицированными. I have another question because you mentioned that twice in your class, so that seems to be important. First thing is that Vaishnav never thinks of himself as qualified, and the second thing is that in ISKCON we have a mentality that we have to be qualified in order to do something. Мы знаем, что из Дамодара Лилы, когда мать Ишода связала Кришну, мы опираемся на 2 пальцев. Это милость Кришны и наше усилие. And from Damodar Lila, when Mother Yashoda tied Krishna, we know that we rely on 2 fingers, that is the mercy and the effort. И вот ваше утверждение, что мы не должны стремиться стать квалифицированными, при этом зависеть от Господа, на милость Господа. Вот что означает ваше утверждение, что, с одной стороны, мы не должны стремиться стать квалифицированными, оставаться смиренными, но при этом прилагать правильные усилия. Что означает правильные усилия? Поняли вопрос? Я попробую. So the statement is that we need to make effort to become qualified, and at the same time we rely on Krishna's mercy. And then what's the meaning of the statement that we don't strive to be qualified, but we make the right efforts in the right direction? So what is the right effort to make? Okay, that's a very good question. You want to know the exact definition. We should always strive to be qualified, but we're never going to attain that qualification. И это очень хороший вопрос, нужно конкретное определение этого. Мы стремимся к тому, чтобы стать квалифицированными, но мы никогда этой квалификации не достигнем. Никогда не станем квалифицированными. I'm sorry. Because devotional service is always ever increasing. It's ecstatic and dynamic. So you become a little bit qualified, but you can never be 100% qualified because devotional service is on the absolute platform. It's eternal. The only people who are fully qualified are those that are already in Goloka Vrindavan, Radharani, Yashoda Mai. They're fully qualified. We're striving for that. И преданное служение обладает такой природой, что оно все время увеличивается, все время нарастает, и мы можем стать чуть-чуть квалифицированными, мы можем что-то получить, но мы никогда не можем стать квалифицированными на 100%, потому что преданное служение — это вечно продолжающаяся, вечно текущая, вечно возрастающая вещь, и единственные преданные, которые квалифицированы на 100%, это те, кто уже там на Голоке Вриндаване, Мама Ишода, Радхарани, вот кто квалифицирован на 100%. Но нам нужно всегда стремиться стать квалифицированными. So that striving to become qualified, that means we become deserving. We are now deserving to go back to Godhead because we tried our best to become qualified.
И это стремление к тому, чтобы стать квалифицированным, и есть то, чем мы можем заслужить возвращение домой обратно к Богу. Мы заслуживаем это тем, что мы сделали все, что в наших силах, приложили все усилия самые лучшие, чтобы это получилось. But deserving means you have to try your best. If you're not doing your best, then you're not deserving. Krishna wanted to see your best because he deserves to get your best. И заслужить значит прилагать все возможные усилия, проявить себя с самой лучшей стороны, потому что Кришна заслуживает нашу самую лучшую сторону, но заслуживает наших полных усилий. And I'm emphasizing this deserving because this is what Prabhupada told me directly. He said, first deserve, then desire. In other words, don't desire to go back to Godhead if you're not deserving. First deserve, then desire to go back home, back to Godhead. So deserving means we're following the instructions of Prabhupada. We're doing our best and striving to be qualified. And then we can desire to go back to Godhead because we're doing our best. И почему я подчеркиваю это? Потому что Шрила Прабхупада мне лично это сказал, мне дал наставление: сначала заслужите, потом желайте. То есть не нужно желать вернуться обратно к Богу, если вы этого не заслужили. Нужно заслужить сначала, а потом желать возвращения домой к Богу. То есть необходимо следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, прилагать наши полные усилия, полностью вкладываться. И таким образом мы заслужим, а потом мы уже можем желать этого. Спасибо. Is that helpful? Yes. Как мне очень понравилось то, что вы сказали, что Кришна и также процесс бхакти всегда обновляется, она безгранична, бесконечна, и всегда Кришна будет на шаг впереди нас, и всегда у нас будет куда стремиться. I particularly like that you mentioned that Bhakti is ever increasing, it's always new, and Krishna is always one step ahead of us, and we always have that perfection that we strive to. Как Рупа Госвами, повторяя святые имена на уровне шудханам, чистое, при этом он горюет, говорит: почему у меня только 2 уха и 1 язык? Rupa Goswami chanting the Shuddhanama holy name is still grieving why I have just 2 ears and 1 tongue. So Shuddhanam, let's talk about that for 1 minute. Вот Шудханам, давайте про это еще минуту поговорим. The Shastra says, and Lord Chaitanya said, and Srila Prabhupada said, that if you chant the Shuddhanam without offense, even once in your life, you can go back to Godhead. И шастры говорят, Шрила Прабхупада говорит, что если вы Шудханам повторите святое имя без оскорблений даже 1 раз в своей жизни, вы уже сможете вернуться домой обратно к Богу. So we should be striving to at least be able to chant Shuddhanam at least once, and we can get Krishna Prema. Because we're so fallen and so conditioned, and the mind is so horrible, we can't expect to be like Haridas Thakur, that we're constantly chanting Shuddhanam. But let's strive for at least once, 1 time, maybe once in our lifetime, or once in a year, or once in a month, or once in a day, to chant the holy name purely without offenses, Shuddhanam. We should strive for that, which we can attain, we can strive for that which is attainable. И нам нужно стремиться к тому, чтобы хотя бы раз в жизни у нас получилось повторить Шуданам, повторить святое имя чистое, без оскорблений, потому что мы не можем от себя ожидать, что у нас получится так же, как у Харидаса Такура, постоянно воспевать чистое святое имя, но нам нужно стремиться, чтобы хотя бы раз в жизни, может быть, у нас получилось
чисто и без оскорблений произнести Шудханам, и тогда мы уже сможем вернуться домой обратно к Богу, обрести према бхакти. Но нужно стремиться к тому, что достижимо, и это, в принципе, реально за всю жизнь произнести святое имя один раз в жизни, может быть, один раз в год, Шудханам, один раз в месяц, один раз в день. Нужно стремиться к тому, что достижимо, а это достижимо. Is that helpful? Yes. Да. Огромное спасибо, Вайсаки Прабху, что сегодня вы поделились с нами щедро своими глубокими познаниями, как теории и практики сознания Кришны, также поделились наставлениями Шрилы Прабхупады и личным опытом общения с ним. So thank you very much for sharing with us your deep knowledge in theory and practice of Krishna consciousness, and for sharing with us your personal instructions of Srila Prabhupada. And thank you very much for inviting me to speak on the Bhagavatam. And I also want to thank very much Apurva Priti Mataji for doing such a wonderful translation. So we're all very happy today. И я хочу вас всех тоже поблагодарить, что вы пригласили меня рассказать о Шримад Бхагаватам вместе с вами, и мы все здесь очень счастливы, что это получилось. Также Вайсаки Прабху сказал, поблагодарил за потрясающий, очень качественный перевод Матаджи Апурва. Куда вы исчезли? Я здесь. Да. Апурва За Прити. перевод. Апурва Прити. Харе Кришна, тогда мы можем на этом завершить. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Его милость Вайсаки Прабху ки джай, Нитай Горы Примананде, Хари Хари Мо, Хари Хари. Hare Krishna. Мы будем ждать вас и ждать встречи с вами. We'll be looking forward to seeing you. Харе Кришна. Hare Krishna.